aforzando un tono de autoridad que ya nadie respetaba. El intérprete legara en cualquier momento, pero nadie lo creyó. El Francis, con una demand bullen, murmuró, ridicule. El chino, con calma gelada, cerró su carpeta de cuero y entrelazó las manos sobre ella como si ya hubiera decidido retirarse. Y entonces ocurrió. La secretaria dio un paso hacia adelante. No fue un movimiento brusco, sino calculado, silencioso, pero que bastó para que varias miradas se volvieran hacia ella. Su corazón latía con tanta fuerza que creía que todos podían escucharlo. Las palabras del CEO resonaban todavía en su mente como un eco doloroso. Cállate, secretaria. No estás aquí para hablar. Pero había llegado el momento de romper esas cadenas. Gentlemen, please allow me to explain dijo en un inglés claro, fluido, con un acento que sorprendió a todos. La sala entera se congeló. El británico arqueó una ceja incrédulo. El CIO giró la cabeza con violencia, como si no pudiera creer lo que oía. Ella respiró hondo y continuó, esta vez en francés, dirigiéndose al hombre de tragerie. Messrs, je vous assure que cette réunion n'est pas un perte de temps. El francés son de réseau en sucia sorprendido. Luego volvió la mirada hacia el alemán, que en estaba de pie y con una serenidad impecable habló en su idioma. Mi Herren, ich bleiben noch moment. El alemán, que hasta hacia segundos se levantaba para irse, se detuvo en seco. Por último, giró suavemente hacia el inversionista chino y, con respeto absoluto, pronunció en mandarin Shang Shangmen, Shenzhen. El silencio fue total. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el crujido de las plumas sobre el papel, incluso el golpeteo del corazón del propio CEO, que parecía desmoronarse. Todos los inversionistas, de pronto estaban fijos en ella. El británico apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y la observó con una mezcla de sorpresa y respeto. El Francis ya no sonría con burla, sino con una chispa de curiosidad. El alemán, rígido, volvió a sentarse lentamente y el chino, siempre impasible, inclinó apenas la cabeza, reconociendo lo que acababa de suceder. El CEO, en cambio, parecía petrificado. La boca entreabierta, la mandíbula tensa, los ojos desorbitados. La misma mujer a la que había mandado calar frente a todos, acababa de salvar la reunión en un solo movimiento. Ella, con el corazón despejado, mantuvo la calma en el rostro. Por dentro sentía la adrenalina recorrer cadavina, pero por fuera la imagen de la serenidad. Sabía que no podía titubear ahora. Ese era apenas el inicio. El contrato, que se había tambaleado al borde del abismo tenía una nueva oportunidad. Y todos, absolutamente todos en esa sala, entendieron que la invisible secretaria ya no era la misma. Lo que nadie imaginaba era que lo que habían presenciado era solo la primera chispa, porque ella no solo podía hablar inglés, francés, alemán y mandarín, en cuestión de minutos demostraría que dominaba 5 idiomas más, nueve en total, y esa revelación estaba a punto de cambiarlo todo. La sala se había transformado en un escenario imposible. Hacía apenas unos minutos, la secretaria era invisible, un mueble más en aquella sala de cristal. Ahora, después de hablar en 4 idiomas distintos, con una fluidez impecable, todos los ojos estaban clavados en ella. Los inversionistas, que segundos antes habían considerado abandonar la reunión, se inclinaban hacia delante, atentos, casi fascinados. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio. Nadie respiraba fuerte, nadie se atrevía a interrumpir. El CEO, rígido en su asiento, mantenía una sonrisa congelada en el rostro, pero por dentro hervía de ira y desconcierto.
No podía comprender cómo esa mujer a la que había reducido al silencio delante de todos estaba robando el protagonismo. Ella, en cambio, sentía el vértigo de quien camina al borde de un precipicio, pero también la certeza de que ya no había vuelta atrás. Había liberado un secreto guardado durante años y al ver las reactions en la sala entendió que aquel era su momento. As I was saying, continuó en inglés jalando phrases claras, técnicas que detalaban la propuesta que los inversionistas esperaban escuchar. Después, sin pausa, cambió al francés para responder a una duda que había quedado flotando desde el inicio. Sus palabras suaves y firmes resonaron con naturalidad, y al girar hacia el alemán no dudó en precisar detalles financieros con un vocabulario tan preciso que el hombre de traje gris abrió los ojos sorprendido. Cada frase era un golpe directo al orgullo del CEO, pero también una salvación para la empresa. Los inversionistas, lejos de molestarse por la improvisada traductora, comenzaron a sentir. El británico incluso dejó escapar una sonrisa breve, inclinando la cabeza en señal de aprobación. El francés, que antes lo había llamado ridicule, ahora murmuró algo distinto con un tono que mezclaba respeto y sorpresa, increíble. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, sin que nadie lo pidiera, la secretaria giró nuevamente hacia el inversionista chino y habló en mandarín con una seguridad que hizo que el hombre, por primera vez en toda la reunión, sonriera. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero suficiente para que todos comprendieran que había logrado lo que él nunca pudo, captar su interés. El CEO tragó saliva con fuerza. En su interior, un torbellino de emociones lo destrozaba. Su orgullo herido quería gritar que se sentara, que cólera de inmediato, pero la realidad lo aplastaba. Si la interrumpía, perdería el contrato. Si la dejaba continuar, quedaría reducido a la sombra de su propia secretaria. Los murmullos de admiración crecieron. Algunos inversionistas comenzaron a tomar notas. Otros a grabar discretamente con sus móviles. La reunión que estaba destinada al fracaso se había convertido en un espectáculo inesperado, y la protagonista era la mujer que minutos antes había sido humillada. Y entonces ocurrió lo impensado. Cuando todos creían que su despliegue había terminado, la secretaria se inclinó hacia adelante y con la voz firme y clara cambió al italiano para responder a una observación técnica. Después, como si fuera lo más natural del mundo, pasó al portugués y dando explicaciones detalladas. Los inversionistas se quedaron boquiabiertos. El británico se acomodó en su silla y murmuró algo que si todos entendieron, aunque no hablaran inglés. 9 languages. Nashi speaks 9 languages. El apretó los puños debajo de la mesa. Sentía que la respiración lo falaba. La misma secretaria, a la que había calado delante de todos se había convertido en el centro absoluto de atención, la salvación de la reunión. Y peor aún, la persona que demostraba tener más valor que él frente a los hombres más poderosos del mundo, ella lo sabía. Sentía el calor de las miradas, la mezcla de sorpresa y respeto, pero también el peso de la encrucijada en la que se encontraba. Cada palabra que pronunciaba la acercaba más a un futuro distinto, no que ella misma había imaginado. La tensión en la sala había cambiado de dueño. Ya no recaía sobre ella, sino sobre el hombre que había rugido con prepotencia al inicio de la reunión. Ahora parecía más pequeño que nunca, reducido al silencio, exactamente como lo había ordenado a ella, y lo que estaba por suceder. Lo que vendría en los siguientes minutos marcaría para siempre la memoria de todos los que habían estado presentes. Porque ese día la invisible secretaria no solo hablaría nueve idiomas, demostraría que el verdadero poder no siempre traja en ocupa la cabecera de la mesa. Los relojes de pulsera, las plumas doradas y las carpetas de cuero se habían convertido en testigos mudos de un hecho insólito.
La reunión más importante del año ya no giraba en torno al cio, sino a la mujer que hasta hacía minutos había sido relegada al silencio. Los inversionistas comenzaron a intercambiar miradas, no de burla, sino de genuina admiración. El británico, que en un inicio había mostrado impaciencia, se inclinó hacia delante y apoyó el mentón sobre los dedos entrelazados. El francés había dejado de sonreír con arrogancia. Ahora sus labios formaban una línea seria, como quien presencia un talento que no puede negar. El alemán, siempre rígido, se acomodó las gafas y volvió a abrir su carpeta, dispuesto a tomar notas. Y el chino, suya calma había parecido impenetrable, esencia lentamente con cada frase que la secretaria traducía con precisión quirúrgica. El CEO, en cambio, estaba atrapado en una tormenta. Cada palabra que ella pronunciaba era un recordatorio de su error, un espejo que reflejaba su propia debilidad. Su rostro se mantenía serios, pero bajo la mesa sus manos sudaban y en su interior una voz gritaba que todo se lo escapaba de las manos. Como mencionaba el informe, dijo la secretaria en inglés, pasando luego al alemán, después al francés y al italiano en una danza lingüística que parecía coreografiada. La proyección de crecimiento en los próximos 3 años será estable con un margen de ganancia que garantiza seguridad a todos los involucrados. Las frases fluyeron como ríos. Cada idioma era un puente que ella construía entre la empresa y el mundo, un puente que el CEO jamás había podido levantar. Los inversionistas ya no miraban al jefe de la compañía, sino a ella. El poder de la reunión había cambiado de lugar. El alemán fue el primero en reaccionar. Cerró su carpeta con un golpe seco y dijo en su idioma, mirando directamente a la secretaria. Si ella se encarga de las comunicaciones, nosotros seguimos adelante. El murmullo que recorrió la sala fue como un trueno. El británico asintió de inmediato, murmurando un agreed que no dejaba dudas. El francés, con un tono ceremonioso, añadió en su idioma, llamai bucalquillos de parejo en mandarín algo que solo ella y él comprendieron. El respeto si gana y usted lo tiene. La secretaria tradujo al español con calma su voz firme mientras él se hundía más y más en la silla. Era como si un nuevo guion se hubiera escrito en el aire. Lo que debía ser un espectáculo de autoridad del CEO se había transformado en una ceremonia de reconocimiento para la secretaria. Y ella, aunque por dentro sentía un torbellino de adrenalina, mantenía la compostura como si toda la vida hubiera esperado ese instante. El CEO intentó interrumpir, se aclaró la garganta y alzó la mano. Bien, creo que ya es suficiente, dijo su voz más áspera de lo habitual. La reunión debe continuar bajo mi dirección. El británico lo miró con frialdad y el francés soltó una risita corta sin humor. El alemán lo ignoró por completo y el chino simplemente giró los ojos hacia la secretaria como si el CEO no existiera. Ese fue el golpe final. El hombre que había humillado a su empleada con un grito, ahora era invisible, exactamente como había querido que ella lo fuera. La ironía era brutal. La secretaria tomó air y, sin levantar demasiado la voz, dijo en un tono que sonó casi como una sentencia. Si me permiten, puedo continuar hasta el final. Y nadie se opuso, en uno solo. En ese instante comprendió que ya no era una simple espectadora. La reunión estaba en sus manos y con ella el destino de la empresa. Los ojos que antes la reducían a la nada, ahora la elevaban como la única persona capaz de salvarlos. Y mientras las páginas de los contratos se deslizaban sobre la mesa, ella supo que el juego de poder acababa de cambiar para siempre. Las carpetas abiertas, los contratos a medio firmar y las miradas expectantes llenaban la sala. Afuera, el mundo seguía con su rutina indiferente,
pero dentro de aquella sala de juntas se estaba escribiendo una historia que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El aire acondicionado zumbaba y el reflejo del sol en las paredes de cristal proyectaba un resplandor que parecía enfocar a una sola persona, la secretaria. Ella sostenía la mirada de todos con una calma impecable, pero por dentro cada latido era un recuerdo. En esos segundos de silencio, mientras los inversionistas intercambiaban señales de aprobación, su mente viajó atrás en el tiempo. No podía evitarlo. Hablar nueve idiomas no era fruto de un don divino caído del cielo, sino de años de lucha, privac. Recordó a su madre, una mujer que nunca había tenido títulos universitarios ni grandes oportunidades, pero que trabajaba día y noche haciendo traducciones mal pagadas. Había noches en que la pequeña la encontraba dormida sobre una pila de diccionarios con las manos manchadas de tinta y los ojos cansados. La niña curiosa tomaba aquellos libros y repetía palabras en voz baja, imitando acentos, llegando a ser como ella. En la escuela la humillación era constante. Sus compañeros se reían cuando la escuchaban pronunciar frases en lenguas extranjeras que nadie entendía. ¿De qué sirve eso? Lo dicen. Pero ella nunca se detuvo. La voz de su madre, susurrando en francés, je me abandono. La seguía como un mantra. La imagen se desvaneció cuando el británico carraspio y pidió una aclaración sobre una de las cláusulas. Ella respondió con naturalidad en inglés, como si hubiera nacido en Londres. Después, el alemán preguntó sobre los margines de ganancia y ella lo explicó en su idioma con precisión matemática. Cada respuesta no solo fortalecía la negociación, también reforzaba su identidad. La niña que había sido ridiculizada ahora era la mujer que dictaba el rumbo de Milans. El CEO la miraba como si estuviera frente a un fantasma. No podía comprender cómo había pasado de ser la sombra de la oficina a la figura central de la reunión. Su mandíbula apretada mostraba la furia que intentaba contener, pero su silencio era forzado. Lo sabía. Si abría la boca para interrumpirla, perdería lo poco que le quedaba de autoridad. El francés, fascinado, lanzó una pregunta capciosa en su idioma, casi como una prueba. Ella sonrió apenas y respondió no solo con la traducción literal, sino añadiendo matices culturales que arrancaron un murmullo de aprobación entre los presentes. Ese fue el momento en que quedó claro que no era una improvisación, no era suerte. Aquella mujer dominaba las lenguas. Sí, pero también comprendía a las personas detrás de ellas. Y así, mientras la reunión avanzaba, cada palabra que pronunciaba era también un pedazo de su historia. Recordaba las noches estudiando con velas porque la electricidad había sido cortada en casa. Recordaba copiar a mano frases enteras en distintos idiomas, repitiéndolas hasta que la lengua le dolía. Recordaba llorar en silencio cuando nadie la entendía y prometiéndose a sí misma que un día llegaría a un lugar donde esas voces tendrían valor. Ese día era hoy. Los inversionistas, sin darse cuenta, comenzaron a hablar directamente a ella. Las miradas que antes se dirigían al CEO, ahora la buscaban a ella como faro de seguridad. El británico ya no esperaba traducción, la interpelaba como si fuese la representante oficial. En la alemana sencha cada vez que sus cifras coincidían con lo que levaba en su informe. El francés la escuchaba con una mezcla de respeto y orgullo ajeno. Y el chino ya no había vuelto a apartar los ojos de ella. El CEO tragó saliva. Sencha que lo estaban barrando de su propia obra. Su ego, acostumbrado a ser el centro, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y lo que más lo hería era que el verdugo no era un competidor ni un socio trader. Era su propia secretaria. Ella, mientras tanto, lo sabía.
Podía sentir su odio creciendo como un fuego detrás de sus ojos, pero no lo temía. Había pasado demasiados años siendo invisible, tragándose las humillaciones en silencio. Ese día, frente a hombres de 4 continentes, ya no había marca atrás. El contrato estaba a punto de firmarse, pero más que eso, algo mucho más grande estaban haciendo en esa sala. El reconocimiento de que la mujer que había sido mandada a callar era en realidad la única voz que todos querían escuchar. La sala de juntas había cambiado de dueño. Donde antes reinaba el CIO con su voz altanera, ahora se respiraba al compás de las palabras de la secretaria. Cada frase que salía de su boca no solo traducía idiomas, sino que también restauraba la confianza de los inversionistas. Era como si la reunión hubiera renacido después de haber estado al borde del colapso. El británico fue el primero en manifestarlo de manera abierta. Se inclinó hacia delante y en un inglés directo dijo mirando a los demás. I think she should continue. El alemán asintió ajustando sus gafas y expreso en su idioma solong spicht. Blaven bear. La traducción no era necesaria, la intención era evidente. El francés, que al principio había sonreído con sarcasmo, levantó la mano con un gesto solemne. Je propos que la reunión continue con ella. El murmullo se extendió como un incendio. Todos coincidían. La mujer que había sido callada era ahora la única capaz de sostener la negociación. El CEO apretó los dientes, sus manos sudaban y su respiración era cada vez más pesada. Se obligó a levantarse de la silla con una sonrisa falsa y dijo en español. Muy bien, señores. Creo que ya hemos visto lo suficiente. A partir de aquí, yo retomaré la conducción. Pero el británico lo interrumpió con un gesto seco de la mano. No, let her finish. El francés lo reforzó en voz alta. A ganan respect. El alemán con su tono cortante agregó, esa voz de esta reunión. El ese cuadro de pie petrificado. Por primera vez en su vida lo ignoraban en su propio reino. Y el golpe más duro fue ver como sus palabras caen al vacío, mientras los inversionistas dirigían todas sus preguntas a ella sin siquiera mirarlo. La secretaria respiró hondo. Sabía que estaba atravesando un umbral del que ya no había retorno. Sentía la adrenalina correr por las venas, pero también una calma extraña, como si toda su vida la hubiera preparado para ese momento. Gentlemen, dijo en inglés, pasando luego al mandarín, al francés y al alemán, la empresa no solo tiene capacidad de expansión, sino un compromiso con la seriedad que ustedes representan. Los rostros comenzaron a relajarse. Donde antes había tensión, ahora había confianza. El británico asintió lentamente, el francés sonría con respeto, el alemán tomaba notas con rapidez y el chino, en un gesto poco habitual, inclinó la cabeza como señal de aprobación. La secretaria seguía respondiendo, resolviendo dudas técnicas, aclarando cláusulas complejas, saltando de un idioma a otro como si navegara en aguas familiares. Era un espectáculo que ningún intérprete contratado habría podido igualar, porque lo suyo no era solo traducción, era una conexión directa. El CEO, incapaz de soportarlo, trató una vez más de recuperar terreno. Bueno, creo que ha sido suficiente demostración, dijo con una voz áspera tratando de sonar firme. Pero esta vez fue el inversionista chino quien habló con un tono que nadie se atrevió a cuestionar. Women. Yao. Ta, la queremos a ella. La secretaria tradujo con calma, aunque por dentro su corazón se desbordaba. Dice que quieren que yo continue. La sala estalló en un murmullo unánime de aprobación. El CEO se dijo caer nuevamente en su asiento, derrotado. Sus ojos, que antes brillaban de superioridad, ahora eran los de un hombre acrisolado, reducido a la nada. La frase que él había lanzado al inicio, "CÁLLATE, secretaria",
si lo devolvía como un eco cruel. Ahora el que debía calar era él. Lo que nadie sabía era que la reunión estaba a punto de transformarse en algo aún mayor, porque lo que había comenzado como un simple contrato terminaría revelando al mundo entero que aquella mujer tenía un talento que no podía seguir, ocultándose entre las sombras. Ese día no solo estaba salvando a la empresa, estaba escribiendo el inicio de una nueva vida. El murmullo de aprobación en la sala crecía como una ola imposible de detener. Cada palabra de la secretaria era recibida con asentimientos, con miradas respetuosas, con el sonido de plumas anotando detalles en las carpetas de los inversionistas. Lo que al principio había sido una reunión al bord del fracaso se había convertido en una demostración de genialidad y nadie quería perderse en un segundo. El británico fue el primero en verbalizar lo que todos pensaban. Con un gesto de la mano pidió silencio y en inglés dijo con firmeza, I propose that she leads the negotiation. La phrase cayó como un rayo en la mesa. El sello se tenso sintiendo como el aire lo abandonaba los pulmones. Miró al británico con incredulidad, esperando que fuera una broma, pero el hombre no sonría. El francés, con la elegancia propia de su acento, añadió en su idioma, Jesuis de cor. Ella es la única que ha demostrado tener la capacidad. El alemán golpeó la mesa con la palma abierta y dijo sin rodeos, CEIS di cara de este proyecto. El inversionista chino, hasta ese momento callado, asintió lentamente y pronunció en mandarín unas palabras que no dejaban espacio a dudas. Ella tiene la voz que buscamos. La secretaria tradujo al español con una serenidad que escondía la tormenta en su interior. Dice que yo tengo la voz que ellos buscan. Un silencio pesado cubrió la sala. Todos miraban ahora al CEO como esperando su reacción. Él tragó saliva sintiendo que su garganta estaba hecha de harina. Cada músculo de su rostro luchaba por mantener la compostura, pero sus ojos lo delataban. Miedo, ira, humiliación. Esto es absurdo. Balbució tratando de recomponer su tono autoritario. Ella no es más que mi secretaria. El británico lo interrumpió sin un segundo de duda. No, sir, she's the reason we are still here. La phrase fue un golpe directo, un mazazo que retumbó en las paredes de cristal. El teo intentó sonreír, pero la mueca le salió torcida, patética. La secretaria, en cambio, mantuvo la calma. No levantó la voz, no se apresuró, simplemente respondió en los distintos idiomas, atendiendo cada pregunta con la naturalidad de quien respira. Había dejado de ser la sombra. Era ahora el centro de la mesa, la pieza clave que mantenía el trato en pie. Los inversionistas empezaron a dirigir preguntas directamente a ella, saltándose al CEO por completo. Querían escuchar su visión, su análisis, su manera de entender el futuro de la empresa y lo más sorprendente era que ella no se limitaba a traducir, aportaba ideas, conectaba cifras, proponía mayores. Su inteligencia brillaba tanto como su habilidad lingüística. El francés levantó la mano y dijo en español esta vez para que no quedara duda. Ella debe ser la representante oficial en esta negociación. El alemán añadió con tono solemne, si ella no está al frente, no hay trato. El británico concluyó, agreed, it's her. El CEO sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus propios inversionistas, aquellos a los que había cortejado durante meses, estaban declarando que preferían tratar con su secretaria antes que con él. Su orgullo se desmoronaba como un castillo de arena frente a la marea. La secretaria respiró hondo. Por dentro, una mezcla de vértigo y triunfo le recorría el cuerpo. Jamás había imaginado estar en esa posición, pero ahora que estaba allí, no pensaba retroceder. Cada idioma aprendido en la oscuridad,
cada noche de esfuerzo silencioso, cada humiliación soportada, todo convergia en ese instante. Y entonces, en medio de la tensión, legó la phrase que selló el destino de la reunión. El inversionista chino, con voz pasada pero firme, miró a todos y dijo en mandarín, él será el puente entre nuestras culturas. La secretaria tradujo su voz clara como el cristal. El dice que yo ser el puente entre sus culturas. Los inversionistas asintieron al unísono. La decisión estaba tomada. El CO, en cambio, sintió como su mundo se derrumbaba. Había comenzado esa mañana creyéndose intocable, dueño absoluto de la sala. Ahora, frente a todos, estaba siendo relegado al papel que él mismo había intentado imponerle ella, el del silencio. Y lo peor era que todavía faltaba lo más impactante, porque la verdadera revelación, aquella que convertiría esa historia en leyenda, aún estaba por llegar. El ambiente en la sala era irreal. Los inversionistas, hombres acostumbrados a negociar con presidentes y magnates, habían dejado claro que su confianza ya no estaba en el CEO, sino en la secretaria. El contraste era brutal. El hombre que vestía un traje de miles de dólares, dueño de la cabecera de la mesa, estaba siendo despojado de su poder frente a todos. Y la mujer que había sido mandada a callar ahora se convertía en la voz central de la negociación. El británico abrió su carpeta y giró las páginas como si estuviera retomando la reunión en condiciones normales, pero en realidad lo hacía solo para dar el tiempo a ella de organizar sus papeles. El francés, en un gesto de cortesía, incluso le ofreció un vaso de agua. El alemán, practicó como siempre, empujó una copia del informe hacia su lado de la mesa, dándole un lugar oficial. Y el chino, sin apartar la mirada, pronunció en mandarín un breve comentario que solo ella entendió. La confianza es más valiosa que el dinero. Ella lo tradujo. Su voz firme y serena, pero por dentro sintió un estremecimiento. Estaba en el centro de un círculo de poder que nunca había sonado, y todos la estaban aceptando como igual. El CEO, en cambio, se removía inquieto en su asiento. Cada movimiento era torpe. Cada intento por recuperar el control. Inútil. Esto es inaceptable, dijo finalmente golpeando la mesa con la mano. Ella trabaja para mí. El eco de sus palabras rebotó en las paredes, pero nadie lo respaldó. El británico, sin levantar la vista de sus notas, replicó: No, señor. Hoy ella trabaja para todos nosotros. El francés añadió en español con un tono cargado de ironía: A veces el verdadero talento no está en la cabecera de la mesa. El alemán lo fulminó con una frase directa, sin adornos. Usted está en deuda con ella. El CEO sintió que el air le faltaba. Quiso protestar, pero el chino levantó la mano, gesto suficiente para silenciarlo. Era la imagen perfecta de la humiliación invertida. Él, reducido a un espectador incómodo, viendo como su propia secretaria tomaba las riendas de la reunión, ella, consciente de que cada palabra contaba, retomó la negociación. Su voz era firme, clara, sin temblores. Saltaba de un idioma a otro con naturalidad, aclarando cláusulas, proponiendo ajustes, resolviendo dudas. Su inteligencia no estaba solo en la fluidez de sus lenguas, sino en la precisión con la que hilaba cada argumento. Los inversionistas ascension, tomaban notas, intercambiaban miradas de aprobación. El contrato que había estado a segundos de hundirse, ahora avanzaba con paso firme hacia la firma y todos sabían que la responsable era ella. El CEO se hundió en su silla. Lo que más loía no era perder el control de la reunión, sino que cada gesto de respeto hacia ella era un recordatorio de su propia insignificancia. Había querido humillarla públicamente y ahora el espectáculo era su propia humiliación.
Amplificada por los ojos más influyentes de cuatro continentes. La secretaria lo notaba. Vea sus manos tensa, su mandíbula apretada, sus ojos cargados de rabia. Pero ya no lo temía el recuerdo de aquella frase que había intentado encadenarla. Cállate, secretaria. Ahora sonaba como un eco vacío, porque la verdad estaba frente a todos. Era el quien debía callar. Mientras traducía una última intervención del británico, su mente viajó por un instante a las noches de estudio en soledad, a los libros desgastados, en las burlas de quienes le dicen que aprender idiomas no servía para nada y sonrió por dentro. Todo había valido la pena. La reunión seguía su curso, pero en realidad algo mucho más grande estaban haciendo allí. No se trataba solo de un contrato millonario. Lo que estaba quedando grabado en la memoria de todos era que una mujer subestimada, ignorada y humillada, había demostrado tener más valor, más talento y más poder que el hombre que quería controlar el destino de la empresa. Y lo que estaba por ocurrir en los siguientes minutos sería aún más devastador para el CEO. Porque los inversionistas, convencidos por su talento, estaban a pie. Antes de hacer una propuesta que él jamás podría haber imaginado, y que salaría su derrota definitiva. El dentro de la sala se había espesado hasta el límite. Nadie hablaba sin intención, nadie movía una mano sin que eso pasara en la atmósfera. Los inversionistas, cada uno con décadas de experiencia en tratos millonarios, sabían que estaban ante un momento decisivo y la secretaria, que hasta hacía menos de una hora era invisible, se había convertido en la paisa que todos miraban como indispensable. El británico fue el primero en mover la ficha, cerró su carpeta con un golpe seco y en un inglés solemne dijo, I want her as the official representative of this deal. El eco de sus palabras recorrió la sala. El CEO abrió los ojos con furia contenida. Esto es ridículo, exclamó la voz cargada de desesperación. Ella no es más que mi secretaria. El francés no lo dio respiro. Con tono elegante levantó la voz en su idioma. No, ella ha demostrado más capacidad que usted. El alemán lo remató con esa brutalidad fría que no deja lugar a dudas. Wilbertrauen no usted, el inversionista chino, siempre posado, entrelazó los dedos sobre la mesa y habló en mandarín despacio. Como quien dicta sentencia, ella es la única que puede unirnos a todos en este proyecto. La secretaria tradujo y el hacerlo notó como el CEO se estremecía. Era la confirmación de que su lugar ya no estaba en esa mesa. El poder cambiado de dueño. Los inversionistas comenzaron a discutir entre sí ya no sobre la viabilidad del contrato, sino sobre cómo formalizar el nuevo papel de ella. El británico propuso que fuera designada como portavoz oficial. El francés sugirió incluir su nombre en los documentos. El alemán exigió que quedara asentado en actas. El chino, con su autoridad silenciosa, inclinó la cabeza en señal de aprobación. El sello rojo de IRA golpeó la mesa con fuerza. Esto es inadmisible. Yo soy el director de esta empresa. El británico lo miró con frialdad y replicó, no se trata de títulos, señor. Se trata de resultados. El francés añadió con un dejo de ironía, usted nos hizo perder tiempo. Ella nos devolvió la confianza. El alemán tajante concluyó, el contrato existe gracias a ella. Cada frase era una estacada en el orgullo del SEO. La misma sala que había usado como escenario para humillarla. Ahora era un tribunal que dictaba su propia condena. Y lo más cruel era que él no podía hacer nada para detenerlo. Su poder se lo escurría entre los dedos como agua. La secretaria respiró hondo. Sentia el corazón golpear el pecho, pero su rostro se mantenía sereno. Sabía que debía responder con dignidad, sin arrogancia,
porque cada palabra pasaría en su futuro. Si confían en mí, lo haré, digo en inglés primero, después en francés, luego en alemán y por último en mandarín, no solo como intérprete, sino como puente para que este proyecto prospere. Los inversionistas asintieron, algunos incluso aplaudieron discretamente como quien celebra un gol en un estadio lleno de protocolos. El CEO, en cambio, se desplomó en su silla. Su mirada vagaba perdida entre los papels, incapaz de sostener la realidad. La frase que había gritado al inicio retumbaba en su cabeza como un eco cruel. CÁLLATE, SECRETARIA. Y ahora, en un giro que jamás habría previsto, era el quien había quedado reducido al silencio, ignorado, barrado. La reunión no solo estaba salvada, la reunión había cambiado de dueño y esa verdad estaba a punto de celarse con tinta y firmas que no dejarían vuelta atrás. El silencio en la sala ya no era de tensión, sino de expectación. Los inversionistas habían dicho lo que tenían que decir. La secretaria debía convertirse en la representante oficial. Ahora solo faltaba celar la decisión con lo que todos esperaban. Las firmas. El británico, fue el primero en mover su pluma. Abrió la carpeta de cuero, revisó las cláusulas y firmó sin titubear. El francés lo imitó deslizando la pluma con un gesto solemne, como si estuviera rubricando una obra de arte. El alemán, siempre preciso, estampó su firma con rapidez y el chino, después de una breve pausa cargada de simbolismo, puso la suya con calma, como quien coloca la última piedra de un edificio. Cada firma era un clavo en el atad ego del CEO. Su respiración era pesada. Sus ojos vagabanda un rostro a otro buscando apoyo, pero no encontraba nada más que indiferencia. Estaba rodeado, derrotado en su propio terreno. La secretaria permanecía de pie con la libreta en la mano, como si no terminara de creer lo que estaba viviendo. Los inversionistas la miraban con respeto, algunos incluso con una leve sonrisa. El británico lo extendió la pluma. Now it's your turn. Ella sintió un vértigo recorrer el cuerpo. Tomó la pluma con ambas manos como si pasara más que cualquier cosa que hubiera sostenido antes. Se inclinó sobre el contrato y con trazo firme estampó su nombre junto al de los magnates más influyentes del mundo. El sonido de la pluma sobre el papel fue como un trueno silencioso. Al levantar la mirada, encontró los rostros de todos fijos en ella. Ya no era invisible. Ya no era la secretaria. En ese instante era la mujer que había salvado una negociación multimillonaria con la fuerza de su voz y el poder de su inteligencia. El francés rompió el protocolo y aplaudió. Un aplauso corto, pero que resonó con fuerza en la sala. El alemán lo siguió con un gesto seco y pronto el británico y el chino se unieron. El eco de las palmas llenó la sala de cristal y por un instante ella creyó que sonaba. El CIO, en cambio, se desplomó aún más en la silla. Sus ojos estaban vidriosos, su mandíbula tensa, sus manos temblorosas. Cada aplauso era un recordatorio de su derrota. Quiso levantarse, gritar, reclamar su autoridad, pero no pudo. Ni siquiera encontraba las palabras. Su voz, la misma con la que había ordenado callarla, había desaparecido. La secretaria, con humildad, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Por dentro, su corazón golpeaba como un tambor de guerra, pero en su rostro solo había serenidad. Había aprendido a soportar humillaciones en silencio. Ahora sabía también soportar el reconocimiento sin perder la calma. El británico sonriendo lo dejó claro para todos. El francés tradujo la frase al español casi como, si quisiera que el CEO la escuchara con claridad. Ella ya no es solo una secretaria. Ahora es nuestra socia. El alemán asintió y cerró su carpeta dando por terminada la reunión.
El chino, con un lieve gesto anadio en mandarin una frase que ella tradujo con voz serena. Dice que el futuro comienza hoy y en ese futuro todos lo sabían. El sayo ya no tenía lugar. La sala de cristal, que al inicio había sido un escenario de humiliación para ella, ahora se había convertido en un tribunal que lo había condenado a él. La justicia poética estaba completa. El hombre que había gritado, "Cállate, secretaria", era ahora el único que no tenía nada que decir. La noticia no tardó en salir de aquellas paredes de cristal, lo que comenzó como un murmullo en la sala, pronto es. Y convirtió en un río imparable que recorrió los pasillos de la empresa. Secretarios, assistants, empleados de diferentes áreas, todos hablaban de lo que había ocurrido en la reunión más importante del año. La secretaria, ella, se preguntaban entre susurros, que viajaban como fuego entre hojas secas. En cuestión de horas, los rumores ya habían llegado a cada oficina. Había quienes no podían creerlo. La mujer que servía café en las reuniones, la que esperaba calada a que los ejecutivos terminaran de hablar, había sido la que salvó un contrato multimillonario. Y no solo eso, había hablado en nueve idiomas frente a los hombres más poderosos que jamás habían pisado la empresa. Los teléfonos no paraban de sonar. Los inversionistas, desde sus países, ya habían compartido lo sucedido con sus contactos. En Londres, Paris, Berlín y Shanghai corrían versiones de que una simple secretaria había eclipsado al CEO de una de las compañías más grandes de la región. Los medios financieros comenzaron a recibir filtraciones, reunión histórica en la que una empleada desconocida salvó el trato que estaba a punto de fracasar. Dentro de la empresa el contraste era brutal. Algunos empleados sonrían con orgullo, como si de repente todos compartieran un triunfo que nadie había visto venir. Otros murmuraban con envidia, incapaces de soportar que alguien a quien consideraban invisible hubiera demostrado ser más valiosa que el propio jefe. El CEO, en cambio, se convirtió en un espectro. Caminaba por los pasillos con la mirada fija en el suelo, los hombres quedos, la piel citrina de rabia contenida. Sus intentos de controlar la narrativa eran inútiles. Cada vez que abría la boca, alguien ya había escuchado la otra versión, la verdadera, la que lo dejaba humillado. La secretaria, por su parte, trataba de mantener la calma. No había buscado ese protagonismo y, sin embargo, lo tenía ahora sobre sus hombres. Recordaba cada noche en que había repetido frases hasta el cansancio, cada vez que había agachado la cabeza para evitar conflictos, cada insulto que había soportado en silencio. Ahora todo eso se convertía en combustible para sostenerse erguida. Los días siguientes fueron un torbellino. Medios locales comenzaron a pedir entrevistas. Un diario económico tituló La mujer que habló nueve idiomas y salvó millones. En redes sociales los comentarios explotaban. Un genio escondido en la sombra. El poder no siempre se sienta en la cabecera de la mesa. Ella representa a todos los que alguna vez fueron subestimados la empresa. Sin quererlo se convirtió en el centro de atención. Y aunque el CEO intentó aparecer en primera plana, los flashes no lo buscaban a él. Todos querían la historia de ella. La mujer que había pasado de invisible a indispensable en cuestión de horas. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró un ramo de flores sobre su escritorio. No había tarjeta, solo un mensaje breve escrito en inglés, recht earned, lo leo en silencio, sintiendo como las lágrimas amenazaban con quebrar su serenidad. Mientras tanto, en las salas de juntas de otros países, los inversionistas repitan la anécdota una y otra vez como si fuese una leyenda. Estábamos a punto de perder todo, contaba el británico, y de repente ella comenzó a hablar en nueve idiomas. El francés la describía como un milagro en medio del caos. El alemán decía,
Nunca había visto algo igual en mi vida profesional. Y el chino con su sobriedad característica, simplemente declaraba, ella es el futuro. El sayo no podía soportarlo. Cada artículo, cada comentario, cada felicitación dirigida a ella era como una daga en su orgullo. Había pasado de ser el dueño absoluto de la sala a un hombre eclipsado por la voz de quien había despreciado. La frase con la que había querido aplastarla se repetía ahora, en su mente como una condena. Cállate, secretaria. Pero era el quien vivía en el silencio. Lo que nadie sabía aún era que lo sucedido en esa reunión no sería un hecho aislado. Era apenas el inicio de una transformación que se expandiría más allá de los muros de la empresa. Porque cuando una historia así estalla, no se queda en los pasillos, cruza fronteras, enciende debates y cambia perceptions. Y ella, sin buscarlo, estaba a punto de convertirse en símbolo. Día de la firma oficial Lego. La empresa había organizado una conferencia de prensa para anunciar el contrato más importante de su historia. Cámaras, micrófonos y periodistas de distintos países llenaban el salón principal decorado con banderas y pantallas que mostraban gráficas de crecimiento. El CEO, acostumbrado a ser el centro de atención, caminaba rígido, con el rostro tenso y la mirada perdida. Sabía que esa no sería su victoria, aunque intentara fingirlo. La secretaria estaba allí también, aunque trataba de mantenerse al margen. Lavaba un traje sencillo, sobrio, muy distinto a los atuendos caros de los ejecutivos, pero era imposible ocultar la fuerza que irradiaba. Los periodistas la habían reconocido. Los rumores sobre la reunión habían cruzado fronteras y todos querían verla. La mujer que había salvado millones hablando nueve idiomas. Las luces se encendieron. El CEO tomó el micrófono. Su voz temblaba aunque intentara ocultarlo. Damas y caballeros, hoy es un día histórico para nuestra empresa. Comenzó con el mismo tono grandilocuente de siempre, pero bastaron unos segundos para que los inversionistas lo interrumpieran. El británico sentado en primera fila, levantó la mano y señaló hacia ella. With all due respect, we want her to speak. El murmullo en la sala fue inmediato. Los flashes de las cámaras se giraron hacia la secretaria que sintió como la sangre le subía al rostro. El francés se levantó y la invitó a tomar el micrófono. El alemán aplaudió brevemente y el chino, con un gesto solemne, inclinó la cabeza. El CEO se quedó inmóvil con el micrófono en la mano como un actor secundario olvidado en el escenario. El mismo hombre que había ordenado callarla frente a todos ahora era silenciado por completo, no con gritos, sino con indiferencia. Esa era la humiliación más cruel. Ya no importaba. Ella dio un paso al frente. Tomó el micrófono con manos firmes, aunque por dentro su corazón latía como un tambor. Miró a la multitud y respiró hondo. Hoy no soy yo quien está aquí. Comenzó en español antes de cambiar al inglés. Today it's all of us. Después en francés se listó de su cafant ignoris, música, divorce de todos los que alguna vez fueron callados. Y finalmente, mundar. Cada idioma era un relámpago que iluminaba el rostro de quienes la escuchaban. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras capturaban cada palabra y los inversionistas sentían con orgullo. Era la coronación de lo que había comenzado como un acto de humiliación. La sala estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. El británico aplaudía con fuerza. El francés sonría emocionado, el alemán la miraba con respeto absoluto y el chino, en un gesto poco común, inclinó el cuerpo en una reverencia discreta. El sentado a un costado, no recibió en una sola mirada. Era un hombre derrotado,
Eclipsado para siempre por la mujer a la que había intentado enterrar bajo el silencio. Ella, en cambio, comprendió que ese momento era más grande que ella misma. No era solo su victoria personal. Representaba a todos los que alguna vez fueron subestimados, ridiculizados, condenados a calar. Esa tarde frente al mundo había demostrado que la voz que se intenta apagar puede ser la que termina cambiándolo todo. Y mientras las cámaras seguían disparando, mientras los titulares se escribían en tiempo real, mientras los aplausos llenaban el aire, el círculo se cerró con una ironía perfecta, porque el hombre que había gritado, "CÁLLATE, secretaria", había terminado condenado al silencio eterno y la voz de ella resonaría mucho más allá de esas paredes. Si esta historia te sorprendió, suscríbete ahora para no perderte la siguiente. Why no te vayas? Mira, calla, analfabeto, gritó el profesor, hasta que el niño escribió en nueve idiomas. Te aseguro que lo que pasa allí es todavía más increíble.